Name of Almighty Allah, who is the most merciful and compassionate, who is the master of all masters and king of all kings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and hello to all the viewers and respected students of Salam University. I would like to welcome you once again to another tutorial lecture on the subject of business law. I'm Safiullah Shinwari, one of the lecturers of Salam University, Faculty of Economics. Maslin Aziz, by the Adawarsham ki lecture 15 Moshumas. In this lecture, we are going to discuss two important topics. Number one, breach of contract, and also we will discuss types of breach. Then we will talk about the remedies for breach of contract. It means what are the solutions for breach of contract. Zamane ke yak party yak contract का breach में करना, बस पार्टी देगा या जाने में मुकाबले देगा कैस व दर मुकाबले पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा चीनवा अक्सलामाला निशान दादा में तना वही मुश्किल दबाए निशान बाई चिक्सम हल शवा. This is called remedies for breach of contract. So let's first discuss the word breach of contract, that what it means in the light of business law. As you see the definition on screen, it means violation of law. Actually, breach of contract is a violation of law. खुद फसह करदन contract के अस ये खिलाफ कानून अस वही असलन यानी crossing the rules में बाशा या शुमा कानून शिकनी में कनें. When a party breaks the contract by refusing to perform his promise, the breach of contract takes place. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इबारत अज़ीमी बाशा कि बैन दो पार्टी करारदाद सूरत गिरफ्ता लेकिन एक पार्टी रद्द में कना व इजरात न में कना चीज़ की द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस शुदा सरजू इजरात न में कना दैन जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूरत में गिरा नजरबा बिजनेस लॉ. द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट टू एक्ट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट. बल्फाज दिगा मा गुफ्ता में तनिम के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बमाना यसन कि शमा कॉन्ट्रैक्ट का केस मिशकनान या कॉन्ट्रैक्ट का फसहा में करें वा सर कॉन्ट्रैक्ट केस शमा इजरात न में करें. When any party fails to perform its duties in a lawful contract is called breach of contract. ज़माने के दो पार्टी करारदाद में कना दबाइने और दो पार्टी मसूलियत हा व मुकल्लफियत हाइशान गैस वाजे मेशा व दबाइने जो गैस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट सूरत में गिरा. अगर एक पार्टी न तोनेस या न में खाया कि मसूलियत हाई खुदा दर मुकाबले पार्टी दिगा अंजाम पता, this is called breach of contract according to business law. When there is a breach of contract, the injured party has a right to take action against the party who has failed to perform his part of contract. मकसद इस के कुदम पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट का फसह करत अक्सर पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट का फसह में कना वो दो मफाद में बिना हो कुदम पार्टी की ज़रर दिदा इंजर्ड शुदा as खातर फसह करदन कॉन्ट्रैक्ट क्या वो ज़रर दिदा वो में तो ना कि द कानून या द महकमा केस एक्शन बिगड़ा खिलाफी पार्टी अवल कस के कॉन्ट्रैक्ट का शिकस्तंदा व कॉन्ट्रैक्ट का फसह करा. So once breach of contract happens from either party, then we have to discuss the remedies for breach of contract. ज़माने के आज एक जानिब contract फस हमेशा बस देंजर रेमेडीज हम मौजूद में बाशा यानी सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि ची बायत शवा ताकि मुश्किल दबाने दो पार्टीज कसाई के कॉन्ट्रैक्ट का हाल शवा. Remedies means compensation or to compensate the aggravated party for his losses. Actually कानून में के remedies इबारत as compensation में बाशा यानी जिब्रान में बाशा शुमा बायत जिब्रान करें चीज़ के शुमा का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस कर दें व आला शुमा सरजू अमल न में करें शुमा फसहा कर दें आला बायत शुमा अमू मौजूद कॉन्ट्रैक्ट क्या उरा बायत जिब्रान करें. The following remedies are available to aggravated, sad, injured party against the guilty or responsible for unlawful action party. On screen you can see
اینی remedies میتونه که یک پارتی کدام پارتی که مثال هرت شده، زخمی شده، تلفات دیده، نقصان دیده، او پارتی میتونه که از پارتی که مسئولیت داره، ملامت است و کانترکت فسخ کرده، اینی کامپنسیشن طلب کنه. Suit for rescission, suit for damages, suit upon quantum merit, suit for specific performances, and suit for injunction, means ban. So these are the 5 types of remedies which can be used at different circumstances. Depends on the breach of contract and type of breach. زمانی که ما شما این remedies استعمال میکنیم نظر به کانترکت میکنیم و نظر به اینکه کانترکت که breach شده این کدام نوع breach میباشه. So let's discuss all of these 5 types of remedies with examples. Let's first discuss suit for rescission, what it means. Actually, rescission means cancellation of a contract. زمانی که از یک جانب contract cancel شوه، بالکل فسخ شوه. When one of the parties breaks the contract. یعنی یکی از جانب که از او contract که از break میکنه، مشکنه نه، violate میکنه، cancel میکنه. The other party is released free from his obligation under the contract. جانب مقابل که از او از مسئولیتش ختم شد. ما شما گفتیم که در کانترکت هر دو جانب مسئولیت داره. خب زمانی که یک جانب کانترکت فسخ میکنه، کانسل میکنه، بالکل جانب دیگر که از او از مسئولیت بالکل فری میشه، ریلیز میشه. If the aggrieved party wants to sue the guilty party for damages for breach of contract, he must sue for rescission of the contract. Aggravated party او پارتی را ما میگیم که او مشکل دیده، تلفات دیده، نقصان دیده، ضرر دیده از breach of contract. یعنی یک پارتی که کانترکت بریچ کرد، دیگه پارتی ضرر دیده. این پارتی که ضرر دیده حالا یا میتونه که یا سو فور ریسیژن کنه. یعنی اول در محکمه یا باید موضوع را پیش ببره که کانترکت که از جانب مقابل سو شده، کانسل شده. این موضوع را زمانی که یا ثابت ساخت، then the court grants allow rescission. The aggrieved party is free from his obligation and becomes entitled to compensation. در محکمه که این موضوع یک دفعه ثابت شد که بله یک جانب کانترکت فسخ کرده، کانسل کرده، جانب دیگه از مسئولیت ختم شد، حالا جانبی که از مسئولیت ختم شد و میتونه که از او جانبی که گیلتی است، ملامت است و کانترکت فسخ کرده، از او کامپنسیشن طلب کنه. یعنی باید او جبران کنه این کانترکت. شما مثال ببینین، you will understand clearly inshallah. A contracts to supply cement to B on 15th April. A و B کس دو contracting parties است و A promise کرده که به B سمنت به تاریخ 15 اپریل رای میکنه. B agrees to pay the price on receipt of goods و B هم موافقه میکنه که پیسه را پرداخت میکنه زمانی که اجناسش میرسه. A doesn't supply on due date. لیکن A نمیتونه که سمنت عرضه کنه، سپلای کنه به اونمو تاریخ مشخص. Case B is discharged from liability to pay. حالا در اینجا مسئولیت B رفع است، مسئولیت B ای بود که باید پیسه را پرداخت کنه به A، لیکن حالا این مسئولیت ختم است، چرا که A قرارداد فسخ کرده، A نتونسته که سمنت به تاریخ مشخصش سپلای کنه. B can rescind, cancel and claim damages. حالا B میتونه که در اینجا از A damages کلیم کنه، ادعای تاوان کنه از پیشش. The second one is suit for damages. نقصانان و تلفاتی که یک پارتی میبینه، او کدام نوع damages دیده و با اساس ازی کدام نوع ادعا کرده میتونه و چی را کلیم کرده میتونه. The aggrieved party may sue for damages. بالکل حق پارتی که ضرر میبینه و نقصان میبینه و حق داره که damages سو کنه. دا قانون با اساس محکمه باید توانی که دیده او را از پارتی مقابل خود بگیره. Damages are a monetary compensation allowed to the injured party for loss suffered by him as a result of breach of contract. و این damages کسی monetary compensation می باشه، یعنی این جبرانی که پارتی
میکنه کدام پارتی که غلطی کرده و قرارداد فسخ کرده یا نتونسته که آن تایم قرارداد اجرا کنه و باید به جانب مقابل خود این تمام مشکلات را جبران کنه خو مانیتری یعنی با اساس پول چرا که کانترکت یا فسخ کرده و در نتیجه مقابل پارتی کس مشکل دیده باید مشکل واقع است با اساس پول برشان جبران شود. In case of breach of contract, the aggrieved party can claim the following damages. یعنی که cancellation صورت میگیره یا از یک طرف که از breach of contract صورت میگیره در یک وقت aggravated party کدام پارتی که ضرر دیده و میتونه که یکی از این 4 دانه A, B, C, D به اینی شکل که از امو دمیج خدا که از او را سو کنه ordinary damages یا special damages یا exemplary damages می باشه یا liquidated damages می باشه. ما قبلا گفتیم که تاوان که کامپنسیت میشه او از خود فارمت داره طریقه داره نظر به کانترکت می باشه نظر به سرکمستانسز می باشه او تمام چیزا که از مطالعه میشه و بعد از او که از دمیج کامپنسیت میشه. بیاین که 4 نوع دمیجز چی نوع حالت داره و چی وقت کدامش اتفاق میفته و کدامش که از باید ما کلیم کنیم چرا که ارچارش در اوقات مختلف میتونه که کلیم شوه. First one is ordinary damage. These are also called general damages. یعنی ordinary damage و general damage که سردیشان یک چیز می باشه. When a contract is broken زمانی که یک contract ختم میشه فسخ میشه the aggravated party can recover ordinary damages from the guilty party. در اینجا کدام پارتی که ضرر دیده نقصان دیده و از پارتی که ملامت است تنها ordinary damage که است او را میتونه کلیم کنه. Ordinary damages usually assessed on the basis of actual loss. Ordinary damages چی وقت ما میتونیم که کلیم کنیم؟ ما او را کلیم کردن میتونیم با اساس actual loss یعنی در حقیقت چقدر تاوان شده و او تاوان ما چه قسم معلوم کرده میتونیم. In a contract of sale of goods, the damages payable are the difference between contract price and market price. ما در بین contract price چیزی که در contract سرش موافقه شده بود او پرایز میبینیم و market price میبینیم و در بین اینجا که کدام differences می باشه اونو difference که است او را ما ordinary damage میگیم و اونمو difference باید با aggravated party داده شود. کدام پارتی که نقصان دیده برزو چقدر پرداخت باید شود difference between contract price and market price در بین اینجا که کدام difference میایه اونو پول باید با aggravated party از طرف guilty party پرداخت شود. مثال شما ببینین you will understand inshallah in the best way. H delivered the shaft pipe to B. یک پایپ با B رایی کرده a carrier to take it to manufacturer. B یک carrier بود یعنی یک فرستنده بود کسی که ای پایپ سند میکرد با manufacturer تولید کننده as a pattern یک نمونه for new one که به اونمو شکل یک پایپ دیگر بسازه. H didn't tell B that delay would be result in lose of profits. در اینجا H کس به B نگفته بود که اگر شما ای پایپا ناوقت بیارین یا سر وقت نبیارین در اینجا موضوع پروفیت است یعنی پروفیت was 10 میتا H پروفیت از 10 میتا. The delivery of shift was delayed and the mill remained closed for a long period. B نتانست که او را on time deliver کنه و از این خاطر که از امو فابریکیش با یک وقت بند بود. H sued B for lose of profits. H که از B تقاضا کرد که ما چقدر نقصان که کردیم شما باید او را بر ما پرداخت کنین. Held that B was not liable for lose of profits. در اینجا B که از مسئولیتی او را نداره که شما چقدر پروفیت از دست دادین چرا که B از او خبر نبود و ای را شما در کانترکت امرایشان ذکر هم نکرده بودین. B was not liable for lose of profits. The ordinary damages were awarded. تنها اونو باید برشان داده شود. یعنی پرایز ای پایپ زمانی که ارسال میشه چند بود و چقدر دیلی صورت گرفته و حالا در مارکت که است چند پرایزش است در بین اینکه کدام دیفرنسز که است او را باید برشان پرداخت کنه. شما در مثال دیگه ببینین. It is much clearer
Then the first one. A contracted to sell and deliver B 50 bags of rice. A امرای B contract میکنه که 50 بوجی آرد برش کس برنج برش میفرسته و پرایزش چی میباشه 1450 per bag. The price to be paid at the time of delivery. و این پرایز چی وقت برش پرداخته میشه زمانی که برنج deliver میشه ده اونجا. The price of rice rose to A in 1500 per bag. حالا قیمت امی برنج که از ای با 1500 رسید the market. A refused to sell the rice to B. A حالا رد میکنه refuse میکنه و contract که از را فسخ میکنه و برنج با B ارسال نمیکنه. B can claim damages at the rate of A 50 per bag. B میتونه که damages claim کنه ادعای تاوان کنه خود تنها چقدر 50 افغانی. چرا ما شما گفتیم که ordinary damage که از ما چه قسم معلوم میکنیم we can see the difference between contract price and market price. contract price چند بود 1450 افغانی لیکن حالا در مارکت که از ای برنج رسیده یک بوجی برنج رسیده با 1500 یعنی 50 افغانی در بینش تفاوت است و در بین A و B که کانترکت شده بود او سر 1450 افغانی شده بود. در اینجا B میتونه که تنها ادعای او تاوان کنه که در مارکت پرایس و در کانترکت پرایس که کدام تفاوت آمده. They constitute the direct loss suffered by the aggravated party. The ordinary damage که اصلا direct loss می باشه یعنی مستقیما یک تاوان به یک نفر میرسه. They are measured by estimating the ordinary loss caused by the breach of contract. As per law, compensation is not to be given for any remote or indirect damage. The ordinary damage case compensation با indirect damage نمی باشه یعنی غیر مستقیم اگر شما کدام نقصان دیدین به خاطر زو باید compensation نشوه به خاطر direct damage compensation شوه. شما ببینید اینجا direct damage صورت گرفته قیمت 1415 بود سرزی کانترکت شد لیکن A پشیمانی میکنه سن نمیکنه چرا که در مارکت پرایس بلند میره. در اینجا B میتونه چرا که B آره directly effect میشه 50 افغانی رو باید اضافه تر پرداخت کنه. That's why B can claim damages at the rate of A in 50 per bag. The second one is special damages. اما مشکلات یا تلفات خاص که می باشه یا نقصان خاص. Damages arise under some special circumstances. Special damages که از او در بعض موارد خاص پیدا میشه و در این damages که از indirect loss او موجود می باشه یعنی غیر مستقیم هم به کدام پارتی اگر کدام ضرر یا تاوان رسیده او هم شامل special damages می باشه. چرا که زمانی که یک پارتی کانترکت بریچ میکنه از او دو نوع damages به وجود می آید یا direct damages می باشه یا indirect damages. The special damages که است در اینجا indirect damage که است هم شامل است. The parties must be aware of the loss which may arise from the breach of contract. در اینجا هر دو پارتی از این خبر می باشه که اگر کانترکت بریچ شود کدام تاوان به وجود می آید. The notice to his effect must have been given to the other party. Otherwise, he is not responsible for special damages. Subsequent knowledge of special circumstances will not create special liability on guilty party. شما مستقیما به مثال بیاین و این موضوع را در مثال براتون خوبتر واضح میکنم. Peter hired the services of John. پیتر امرای جان کانترکت میکنه و خدمات زو را میگیره. Goods transporter to deliver a machine to his factory. جان مسئولیت داره که یک ماشین که از ایرا باید به فابریکی پیتر برسانه urgently. He also informed John that his business has stopped for want of the machine. پیتر این موضوع را به جان یادآور شده بود و برش گفته بود که از خاطر ماشین فابریکیزو یا کمپنیزو که از توقف است و کار نمیکنه. However, John delayed the delivery of the machine. لیکن با وجود ازی که از جان امو دلیوری ماشین که از ایرا دیلی کرد به تعویق انداخت by unreasonable amount of time. Peter missed out on a huge order. پیتر که از یک آردر بسیار کلان از دست داد since he didn't have the machine with him. چرا که ماشین نبود. جان که از ماشین on time برش ارسال نکرد. In this case, Peter can claim compensation from John. The compensation
amount will include the amount of profit he could have made by running his factory during the period of delay. در اینجا پیتر که از کدام اماونت یا کدام اندازه پول که است ایرا میتونه که از جان کلیم کنه. اونو اندازه پول کدام اندازه که مثال در چند روزی که ماشین بریزید به تاخیر رسید، در نمی چند روز که چقدر میتونست که مفاد کنه، این مفاد یک indirect لاس می باشه، این دی شامل است. مثال پیتر که از 5 روز بعد ماشین به دست آورد، جان که از این ماشین 5 روز بعد رایی کرد، یعنی 5 روز به تاخیر رایی کرد نظر به کانترکت. حالا در اینجا پیتر میبینه که روزانه این چقدر میتونست که مفاد بگیره. مثال 5000 بود، 50000 افغانی بود، این میتونه که ضرب 5 روز کنه و اونمو اندازه پول از جان باید طلب کنه و بخواه. However, he cannot claim the profits that he would have made if he got the contract. لیکن پیسی ایرا طلب کردن نمیتونه. اگر شما ببینین در اینجا ما گفتیم که ماشین مثال در اینجا پیتر کس یک کانترکت مس کرد، سیس از این کانترکتش که از جان خبر نبود، چرا که ایرا دا کانترکت شامل نکرده بود، ایرا با جان نگفته بود که من یک کانترکت پیشروی دارم، اگر شما ماشین زود برسانین ما کانترکت میتونین که به دست بیارم. از این جان خبر نبود. خود زمانی که جان ماشین ناوقت ارسال کرد، تنها پیتر میتونه که اونو قیمت و یا نقصان از جان بگیره که در روزمره چقدر فایده را میتونست که بگیره از کمپانی خود، یا چقدر فایده را میتونست که به دست بیاره. و کدام کانترکتی که پیتر از دست داد پیسه زور نمیتونه که از جان طلب کنه، چرا که جان از این کانترکت پیتر خبر نبود. Third one is exemplary damages. These damages are awarded to punish the guilty party for the breach of contract. exemplary damages کس هم داده میشه با او پارتی کدام پارتی که مثال تاوان دیده و کدام پارتی که ملامت است، گیلتی است، یک نوع پنیشمنت است برزو، یک نوع جزاست که چرا کانترکت بریچ کرده. The breach of contract results in monetary loss to the aggrieved party and causes disappointment. از این بریچ که است میتونه که monetary loss با یک پارتی شوه و یا disappointment برزو پریشانی و خفگی پیدا شوه. Exemplary damages have no place in the law of contract and are not recoverable. اصلا که از برزی کدام لا موجود نیست که این قیمت یعنی چه قسم ریکاور شوه و با کدام شکل ریکاور شوه و این دو نوع می باشه. یک in case of breach of contract to marry، شما امرای کسی پرامیس میکنین که امرای شما ازدواج میکنین، لیکن بعد از که شما این کانترکت فسخ کردین یعنی امرایشان ازدواج نکردین، حالا در لا برزی کدام قانون خاص موجود نیست که باید چقدر مقدار پول ریکاور شوه. خب گفته میشه که the amount of damages depends upon the extent of injury to the feelings of the party. در اینجا پول به اون اندازه باید داده شوه که با کدام اندازه یک پارتی ضرر دیده، یک پارتی دیساپوینت شده، خفه شده. می باشه که بعضی پارتی هیچ خفه نشده و هیچ ضرر ندیده و هیچ از شما که از کامپنسیشن نخواهد، از شما هیچ جبران نخواهد و از شما که از یعنی سر شما هیچ کدام کیس راجستر نکنن، لیکن یک پارتی شاید یک مقدار پول از پیشتان بگیره. دوم کیسی می باشه که in case of dishonor of a check by a bank when there are sufficient funds to credit of the customers. شما یک چک ارائه میکنین به بانک با وجودی که در اکاونتتان پول موجود است، لیکن بانک کس او چک دیسآنر میکنه، برتان پول پرداخت نمیکنه. According to the rule, the smaller the check dishonored, the greater the damage. با اساس این که مثال چک دیسآنر شده باید در اینجا کدام دمیج که یک پارتی دیده او پارتی میتونه که او دمیج کلیم کنه از بانک. The fourth one is liquidated damage یا nominal damage. خب ایچ نوع می باشه زمانی که دو پارتی با هم دیگه کانترکت میکنن، در عین وقت کانترکت یا یک مقدار پول فکس میکنه مثل جریمه واره و میگه که هر کس اگر کانترکت بریچ کرد او باید این مقدار پول پرداخت کنه. این ما میگیم liquidated damages. یک مثال دو نفر قرارداد میکنه با یک دیگه زمین میخره و ای برش میگه که مثال ما سر 4 جریب زمین میفروشم
बी प्रॉमिस میکنه که یک هفته بعد پیسه میده و یا ایران فکس میکنه که اگر در بین یک هفته هر کس پشیمان شد مثال 2 لک افغانی باید پرداخت کنه به خاطر بریچ اف کانترکت. حالا در اینجا اگر ای پشیمان میشه و زمین نمیفروشه باید 2 لک افغانی را به بی بده و اگر بی مثال در ظرف یک هفته پیسه را برش کس نمیرسانه باید 2 لک افغانی را کس به ای پرداخت کنه. When parties to a contract fix the amount of damages for the breach of contract at the time of formation of the contract, such damages are called liquidated damages. Where a sum is agreed, یعنی یک مقدار پول کس سرزو موافقه شده in the contract to be paid by the defaulting party, کدام پارتی که مشکل پیدا میکنه. In case of breach of contract, the court will allow the reasonable damages. و زمانی که breach of contract صورت میگیره و در اونجا بینشان کس مقدار پول او هم واضح است که هر کس که کانترکت بریچ کرد باید به این اندازه پول پرداخت کنه. در این وقت شما نمیتونید که او پیسه را اکسید کنین، یعنی از او کار بیشتر طلب کنید، چرا که already در بین شما کس سر یک مقدار پول موافقه شده. If the actual loss is more than the agreed amount, damages will be payable to the agreed amount. میتونه که بعضی وقت نقصان یا تلفات که او از او مقدار پولی که سرزو موافقه شده از او کار بیشتر باشه. خب قانون ایره میگه که شما باز نمیتونین که کلیم کنین، چرا که اردویتان که سر یک مقدار پول موافقه کردین باید اونمو مقدار پول به او جانب داده شود کدامش که the breach of contract نقصان میبینه. See the two examples. O is being promised to give loan to W for a trip to California by crediting his account. Bang failed to do so and W's check was dishonored. The court allowed damages for the emotional distress. Next, A contracts to pay 20,000 FN as a damage to B if he fails to pay him misal 50 lakh or 50,000 FN on a given day. خو एक केस कॉन्ट्रैक्ट में कना कि 20,000 अफगानी रा बबी में था अगर ए नतोनिस कि पैसेश के इबारत आज on a given day یک روز برش مشخص میکنه که ما بینی تاریخ کس 50 لک افغانی تا میتم و اگر ندادم ما 20,000 افغانی جریمه استم. A fails to pay. حالا A نتانست که ای پیسه را با اونمو تاریخ یا با روز برش پرداخت کنه. اینجا B میتونه که ریکاور کنه damages not exceeding 20,000. 20,000 افغانی در کانترکت کس یا موافقه کرده بودن که اگر A نتانست که پیسه را سر وقت بده باید 20,000 افغانی جریمه شوه، اردویشان موافقه کرده بود. حالا در اینجا B میتونه که 20,000 افغانی را از A ریکاور کنه و خوازو که بیشتر خواسته نمیتونه. The third one is suit upon quantum merit. به این که اول کلمه quantum merit کس ای رقمی ما شما مطالعه کریم ببینیم. The term quantum merit means payment in proportion. quantum merit عبارت از این باشه که شما با یک نفر به شکل قسط یا به شکل یک تناسب کس پیمنت میکنین to the work done or reasonable value of work done. خصوصا در پروژکت شما ببینین تا یک اندازه کار یا یک فیصدی کار که مکمل میشه یک مقدار پول برش داده میشه. It is a proportion of payments. When a person has done some work under a contract and the other party cancels the contract or event happens which make the performance of the contract impossible, such a party can claim remuneration for the work already done. زمانی که یک پارتی امرای پارتی دیگه کانترکت فسخ میکنه، breach of contract میکنه و در اینجا یک مقدار کار که او انجام داده شده و بعد از اینکه دیگه کار انجام داده نمیشه، امپاسیبل میشه، چرا که یک پارتی که کانترکت بریچ کرد. حالا در اینجا قانون میگه که کدام مقدار کاری که انجام داده شده قبل از بریچ اف کانترکت پیسې زو که از باید پی شوه به جانب دیگه. The right to claim for quantum merit arises when the original contract is discharged. خو چی وقت میشه که شما مکمل اوریجینال کانترکت کس او را دیسچارج کنین، یعنی از بین ببرین. If the original contract exists, the party may not sue for quantum merit. اگر کانترکت فسخ نشده از بین نرفته و شما یک مقدار کار انجام دادین و پیسې زور شما تاول نگرفتین، دنج شما کس لاسوت کردن نمیتونین، یعنی شما به محکمه رفته نمیتونین، چرا که کانترکت به جای خود مانده تاول کانترکت فسخ نشده. The aggravated party may sue in the following cases. کدام پارتی که اگریویت می باشه یا تلف می بینه ای در این 4 موارد میتونه که سو کنه یا لاسو کنه یا به محکمه بره. When an agreement becomes subsequently void.
زمانی که یک اگریمنت واید میشه یعنی ایلیگل میشه. when there is a promise to render services but no agreement about remuneration یعنی پرامیس شده که خدمات برشرزه میکنه خود موردی در مقابل خدماتش کس پیسه را پرداخت نمیکنه سرزو کدام اگریمنت صورت نگرفته. where something is done without any intention to do so unnecessarily یعنی شما یک کار انجام دادین ضرورت زو نبود. when the completion of the contract is prevented by other party زمانی که شما میخواین که یک کار انجام بدین یک کانترکت شما کمپلیت کنین مکمل کنین لیکن یک پارتی دیگه که هست برای شما اجازه نمیده برای شما که هست مشکلات خلق میکنه و شما نمیتونین که کانترکتتان اجرا کنین. در این سیچویشنز که هست پارتی میتونه اگریویتد پارتی میتونه که لاسوت کنه و خلاف پارتی دیگه که هست در قانون بره و حق خود demand کنه. See the examples, it will be clear for you. B contracts to build a 3-floor house for A. B کس همراه A contract میکنه که 3 منزل خانه را برش میسازه. When one floor is completed, A stops B from work. یک منزل مکمل میشه لیکن بعد از کس A کس B را میگه که دیگه کار نکو. B can get compensation for the work done. در اینجا B حق داره که compensation خود یعنی پیسه خود بگیره به اندازه کاری که انجام داده. چرا که در اینجا breach of contract صورت گرفت. لیکن اگر این کانترکت بریچ نشوه و بی به کار خود ادامه بده در اینجا کس بی نمیتونه که لاسوت کنه به خلاف ای که ما یک منزل پورا کردیم پیسه بده چرا که کانترکت به جای خود مانده. Next example, C was employed MD in a company. After 3 months it was found that the directors were not authorized to appoint him. C کس او در کمپنی MD بود و بعد از 3 ماه کسی موضوع روشن شد و واضح شد که دایرکترز حق و صلاحیت زیر نداشت که سی را در اونجا وظیفه بتاو او را در اونجا تعیین کنه. سی sued for remuneration. سی کس به خاطر معاش یا remuneration خود کس خواست. سی could recover for the work done. سی میتونه که امو قیمت یا پیسه خود کس او را به دست بیاره به اندازه که کار کرده. 3 ماه کار کرده 3 ماه معاش خود کس میتونه به دست بیاره. The next one is suit for specific performances. Specific means like a particular performances. Specific performances means the actual performances or the actual carrying out of the contract by a party. In some cases where the damages are not an adequate remedy, the court may direct the guilty party to fulfill the contract. بعضی وقت یوم میشه که یک جانب که از کانترکت فسخ میکنه بریچ میکنه و جانب دیگه کس مثال او از پیشش کس لاسود خو خواست یا دمیجز که خواست. خب بعضی وقت ممکن است که قانون بگوید که نه خیر شما در اینجا دمیجز نتین بلکه شما این کانترکتی که شده اینمی را باید شما فلفل کنین. این را میگه specific performances که جانب مقابل بگوید که ما دمیجز نمیخوایم ما پرفورمنسز کانترکت میخوایم. This is called suit for specific performances. A agrees to sell his plot to C. A موافقه کرد که یک تعمیر سو را به C میفروشه. Who agrees to buy. و او هم ایرا موافقه کرد که بالکل او میخره. میخواست که در اونجا یک میل جور کنه. A commits breach. A کس کانترکت فسخ کرد on the suit of C. A is directed by court to perform the contract. در اینجا A کس کورت برش گفت که باید شما این کانترکت پرفارم کنین. سی دمیجز نمیخواه کدام نقصانی که سی دیده او را نمیخواه سی ای را میخواه که باید این کانترکت پرفارم شود. This is called suit for specific performances. The fifth one is suit for injunction means ban. Injunction means ban یعنی یک چیزی که بند میشه و سرزو پابندی می باشه. Injunction is an order of a court. Injunction که است یک امر می باشه از طرف محکمه می باشه. Preventing a person from doing something. زمانی که court order میکنه یک محکمه order میکنه و یک نفر جلوگیری میکنه که تا یک کار انجام بده which he promised not to do. و او خودش او نفر پرامیس کرده بود که کار نمیکنه لیکن حالا میخواه که او کار انجام بده. در این وقت محکمه او را prevent میکنه. این را میگه injunction یا ban. It is a mode of securing specific performances in negative form. اصلا ای کس یک نوع
قانون است یک نوع وضعیت می باشه که دی specific performances یا contract کس و به شکل نگاتیو که او را یک نفر انجام میده قانون میخواه که او را جلوگیری کنه. It is a preventive or protective relief. شما ببینید the example, it will be clear for you. W agreed to sing at Lowell's Theatre and for no one else. W کس موافقه کرده که مثال آواز میخوانه the theater Lowe's. Afterwards, W contracted Z to sing at another theater. بعد از کس W کس امرای Z contract میکنه که در theater دیگه میخوانه. And refused to sing for Low. ویرا رد میکنه که با Low نمیخوانه. Held W could be restrained by injunction from singing for Z. در اینجا قانون که از با W اجازه نمیده که در theater دیگه با Z بخوانه. چرا که کانترکت اول که از امرای لوز صورت گرفته. ایره میگه injunction، ایره میگه banned. شما که با زید کدام پرفارمنس میتین او پرفارمنس لیگل پرفارمنس است لیکن در نگاتیو ویز و قانون که است این نگاتیو وی را که است ایره ستاپ میکنه چرا که امرای لو اصلا پرامیس شده و او حق دار عزیز که باید برزو آواز خوانده شود. Example number 2. G agreed to take the supply of electricity only from M. G موافقه میکنه که تمام ضرورت های برق یا تمام چیزهای برقی که است او را از M میگیره. Later G breaches the contract. G was restrained by injunction from buying electricity from any other company. قانون در اینجا که از G را restrain میکنه، stop میکنه، جلویش میگیره که نمیتونین که شما از کمپانی دیگه لوازم برقی تان بخرین چرا که شما امرای M contract کردین. Thank you very much, dear students and viewers. This was our today's lecture. If you have any question, comment in a constructive criticism, so you can inbox me. Thank you. Bye till then. Stay safe.